Так, какой мы энергию выбирали? Помните? 68. Да? Я не помню, у меня склероз. Ну что, вы дошли, что поесть? Нашли в холодильнике. Вчера мы все съели. Молодцы. А мы из дома копченую колбасу ели. Работу мы в нашей зоне воздействия We work будет in our осуществлять active следующим zone образом. in the following way. Вертикальное положение We электрода hold the electrode vertically и обрабатываем без and пропуска stimulate without omissions, с одинаковым прижимом кожи, with the same с compression to одинаковой the skin, скоростью with the same speed перемещения. of Обрабатываем shifting. зону We stimulate the zone по следующему правилу. by the following Называется rule. генеральный вектор. It is called the general vector. От левой We руки move from оператора. the left arm правой. of the operator to the Это right. правило. This is the От rule. левой руки From the left оператора to the правой. right. Вот я сделала один шаг обработки. I have simulated once. И оцениваю, Now что I evaluate я могу увидеть what I после can see обработки. after this stimulation. Если после первого прохода, If вот after the после первой first обработки, stimulation мы увидим we какие-то can see проявления some signs на on коже, the skin, мы будем работать с we will этими work признаками with малой these симметрии. signs Так of как у small нас сейчас asymmetry. никаких As отличий far не as now there выявлено, are no мы new можем differences, обработку повторить we may до 3 repeat. раз. We can repeat the stimulation up to 3 times. И продолжит обработку And then Елизавета. Elizabeth is going to Пожалуйста, continue. идите сюда. Elizabeth is our student. She is going to try this process by Значит, herself. берете прибор. Take the device into your hand, Да, с этого place уголочка. it on the marked Одинаковой степени zone, прижима. and with the same Вы идете compression, до move границы, the device отрываете up to the прибор без border, пропусков. Можно then немножко take it off внахлёст. И and идете overlapping прижимать. to the nearest place and И move it ощущайте, again. слушайте звук, Listen to the sound ощущайте and движение try to прибора, feel нет how ли it moves. прилипания. If there is sticking, Хорошо, хорошо. that's fine. Так. Well, И третий раз now проводите. we stimulate for the third time. То же самое. The same marked zone. Хорошо. Теперь That's all мы right. смотрим и оцениваем. Now we Да, take a look and see молодец. that a new sign has appeared on Елизавета the сразу skin. увидела Elizabeth has гиперемию. noticed hyperemia. There is a red spot on the skin. Was different. Это место отличается. This place is Да, different. отличается. Она выявила She на has коже found out гиперемию. Но where the hyperemia гиперемия не is лежит here.
в зоне But it is нашего not мышечного in the спазма, zone of our но muscle в зоне spasm, обработки. but in the zone of stimulation. Что мы делаем в So этой what should we do in ситуации? this situation? Мы нашли We have found the гиперемию, красное hyperemia, пятно, the red spot. и мы теперь And now посмотрим, в каком направлении это we are going пятно to check будет бледнеть. in which direction Но this spot отрабатывать will мы get paler. будем эту зону But локальную we will в 4 stimulate this zone направлениях. in Если 4 мы directions. отрабатывали только по First, генеральному we worked вектору, on the general vector. то сейчас мы будем отрабатывать в 4 Now направлениях. we will work in 4 directions. Сверху вниз, From the снизу вверх, above downwards and справа then налево и upwards, слева направо. И смотреть, в каком leftwise and направлении rightwise. у And we will нас see гиперемия in which direction отрабатывается лучше. the hyperemia is worked Вот better. я провела сверху вниз, бледнее. I Вы lead заметили, да, что downwards and see бледнее. that it is getting a little bit paler. Upwards, Бледнеет, но меньше. it is getting paler, but not to such a big extent. Тоже бледнее. Leftwise, it is getting pale. Ну, Rightwise, здесь сама гиперемия осталась. Значит, в hyperemia двух is remaining. направлениях. Сверху In 2 вниз directions, и downwards and слева upwards, направо у нас downwards and бледнеет leftwards, it is getting paler, гиперемия в большей better. степени. Определяем, где лучше. Now we define where better. Бледнеет очень хорошо. Downwards, it is getting pale well. Меньше. Вот по центру Leftwise, остается. a little Значит, bit мы будем less. работать сверху вниз. It means that Но we are как? going Не to work уходите, вы сейчас будете downwards. отрабатывать. Я сейчас поставлю другую частоту. I will set Так another как здесь frequency. спазм мышечный, As far as there is я the muscle поставлю spasm, частоту I will set 340. the mode of И работать надо будет 340 с другой hertz скоростью, frequency. более and we'll быстро. have to work with a bigger speed. We should work Ну-ка, faster, попробуйте. Видите, Try it как оно yourself. бледнеет? Попробуйте, and you will see попробуйте. how it is Быстро getting вы paler. только по Yes, we should do гиперемии. this За paler границы гиперемии не заходите, only on the но red саму spot, гиперемию. only И on the смотрим, она у нас hyperemia. бледнеет прямо под электродом. Вот It is посмотрите, getting кожа paler выровнена. right under the Гиперемии electrode, нет. and there is no red spot anymore. Видно? Видно. This was the Молодец. effect of the device. You did very good. Теперь я опять перевожу в базовый режим. Now I Частота returned to the 60. basic mode with the frequency of 60 Hz. И мы проверим всю And we are зону. going to check all this zone. Проверяйте один раз, Now всю check. зону пройдите. Как она у нас Pass будет? one zone Будет ли гиперемия once again. появляться? and we shall check if there is hyperemia again. Все достаточно. That is enough. Гиперемия больше не появилась? Не There is no more hyperemia, is Ну, there? нет, нет, гиперемия больше не появилась. No. Мы попросим нашего пациента Now we are встать, asking our patient to stand up, выпрямиться и посмотрим. stand straight, Вот and we have a look at посмотрите him. Now, мышечное напряжение. look Вот at я this сейчас muscle фотографирую, если вы видели, tension. здесь кожа была очень упругая. the skin used to У be меня very пальцы не tense here, продавливались. and my Сейчас fingers could not здесь стало значительно pierce мягче. inside. Now it has become much softer. I can feel it Как вы during the ощущаете? palpation. How do you feel? Пальпируете, еще покалывает даже While you are немножко. palpating, I Да. still feel some Так же prickling. примерно, как это. А теперь я попрошу пациента нашего Now I'm наклониться asking только our в ту patient сторону, в которой go у нас наклон to the был left. меньше, только в одну сторону. Наклоняемся, наклоняемся, And наклоняемся. we can see the point which his Да. finger can reach now. Сюда. Все. И я запомнила на I уровне remembered. колена. Вы посмотрите, у нас была разница в 3 пальца. Сейчас практически одинаково. Now Мы he сняли can go мышечный to спазм, both sides practically the same. объем движения у него увеличился. And he can bow about Вот 4 centimeters это lower as before than before. Динамика This is the и dynamics, контроль нашей This is работы. the control of our work before the treatment and after the Если бы treatment. мы предварительно не сделали такую функциональную If we пробу, didn't а check просто нам показал пациент, before здесь the болит, мы treatment, поработали, и we качество couldn't нашей работы notice these оценить dynamics, было бы and we очень could not тяжело. value the quality of Есть our work. польза организму, Now we can нет see пользы that the organism организму, has мы a бы great это не use увидели. of this И treatment. поэтому вот эти моменты нельзя упускать. We Это shouldn't очень miss важно для such нашей работы. tests for our Проверить, work.
We should check before качество the work нашей and after работы, the work. показать We check the организму quality of динамику. our work Что and show the dynamics in the organism. сняли мышечный спазм, We remove the и muscle spasm, увеличился объем движения. and he can bow Спасибо lower большое. than before. К вам не прикасаюсь. Thank you very much. Елизавета, Elizabeth, вопросы есть? do you have any questions? The first, we test only 3 times. Мы проверяем только 3 раза. Проходим зону. Да, 3 раза это достаточно. Yes, we stimulate the zone 3 times. Очень It is хороший enough. вопрос. Если мы It's a useful зону question. трижды прошли If you have и stimulated the ничего zone не 3 times нашли, and haven't found значит, anything, эта зона для it means that обработки this нам не zone подходит. is not Ответных реакций suitable for организм our нам не дает. stimulation because the organism И мы по hasn't given any алгоритму response to us. идем And на by the симметричную algorithm, зону, we move on to the symmetric на zone, рецепрокную to the зону, вот по reciprocal тому zone, алгоритму, который мы by уже the algorithm разбирали. which we have already spoken about. И там ищем And there, we are малосимметрию. beginning to look Мы for ищем minor ответ на наше asymmetry and воздействие, looking чтобы for the организм response to our ответил simulation. реакцией. Реакции могут To get быть the разные, response но of the всё это organism, сейчас the будем разбирать, response can be какие different and будут directions can be different. We are going to talk about it right now. Строили We зону have built the воздействия, zone of stimulation когда площадь when проблемного the area of участка the problem zone больше площади одного bigger электрода. Это than the называется zone of зона one electrode. болевая. It is called the pain Или zone, проблемная. problem zone. Но бывают такие ситуации, But sometimes когда there are such боль situations точечная, when очень pain небольшого is felt размера и in a накрывается площадью одного and it is электрода. covered with the surface of one electrode. И строится такая зона аналогичным образом. Thus, То, что мы Such a разбирали на zone is зоне, constructed the same и way. точечная зона строится точно так же. Накрывается площадью одного We should электрода cover и this расширяется на zone один электрод with the surface of one во всех electrode and make it wider, направлениях. one И строится electrode зона wider in each обработки direction. Thus, больше, the zone чем of stimulation эта is точечная bigger зона. than this point. Правила pain. те же The самые. rules are the Также same. трижды мы проходим We stimulate this zone 3 эту times. зону, если в этом есть необходимость, не более If it 3 is раз. Но если вы necessary, с not more первого than 3 times. раза, But вот вы if обработали зону, и сразу у вас какая-то выявилась асимметрия. If you have got some asymmetry after the first stimulation, for example, the device is sticking, then you don't need to stimulate it 3 times. Можете After the выявить first time, ответную you can find реакцию out организма, the и response тогда of the будете organism, and then you work with this с ней работать, как мы с вами работали сейчас. as we have worked То right есть before. вы на этом участке проверяете, в каком So you check направлении in which организм direction лучше the organism справляется copes с этой with проблемой. this problem В better. 4 векторах In 4 проверили, directions you check, в каком направлении, и работаете в том and you направлении, work with the direction у вас эта асимметрия which is будет the most отрабатываться active and лучше. where this asymmetry Меняете признак на has the best противоположный. dynamics. У нас была We change the гиподемия, sign up to the и opposite. мы ее We убрали. had То есть мы hyperemia, поменяли на and была got it гиподемия, не стала гиподемия. То есть организм отработал the так, organism has worked in such запустил a way восстановительные that свои механизмы, it started its чтобы устранить эту restoration of проблему. Но mechanisms and вот removed this полезные problem. вещества The вырабатывались. useful substances were produced У нас вне локальной зоны нашего спазма, а там, где outside the рецепторное zone of the поле active spasm, не повреждено, оно здорово. where the Может zone быть и of там, где healthy спазм, skin, но и может быть вот как we раз в stimulated it, зоне нашего воздействия. and the spasm could be right in the zone of our simulation. On the 340 frequency. Мы работаем на частоте 340 Гц. Значит, We check мгм. 60. Мы проверяем на 60. Мы работаем на базовых частотах, Yes. We work at the 60 или basic 90. frequencies, 60 or 90. А вот локальная Yes. вот эта обработка But the может local быть stimulation и на той же частоте остаться, can можно remain поменять on the только same скорость frequency. обработки. we can How only many change the times? speed How many of times? stimulation. How long? Сколько раз нужно обрабатывать?
до динамики. We Если should мы process until поиск зоны мы dynamics appear. отрабатываем трижды, If we то stimulate 3 ту times, зону, которую мы выявили, малую The zone асимметрию, which мы we have работаем до found, динамики, пока она не изменится. in the zone Это which we have займет, found out, может это we should work произойти with it очень быстро, а until может some занять dynamics какое-то appear. время. It can be a До short динамики. time and it can be Здесь rather a уже long period of time. некорректно называть время в минутах, So в we should секундах. not Мы say ждем how long it динамику, takes. когда оно We should wait изменится. until И some вот dynamics можно мы с appear. вами в данной ситуации частоту поставили In this 350, situation, we had the 340, frequency of 340, 340 Hz, но мы можем поставить but we can FM set FM в этом приборе. Вот. in То this есть мы device. должны лучше всего частоту Best of all поменять is to какие-то change the параметры, frequency, частоту to и change some скорость modes. обработки. For example, the frequency and speed of stimulation. Еще раз мы с вами повторим, что нашу зону And we'll repeat it once again, that our zone, зону обработки мы our treatment обрабатываем zone, по генеральному вектору слева we run направо along the general и vector сверху вниз. from left to right Ищем and from асимметрию. up to down, and we are looking out for asymmetry. Я вам говорила, что этот режим I told you называется that this mode is непрерывный, called субъективно дозированный. continuous, individually dosed, И еще мы его называем скоропомощной. and we call it emergency mode. И этим режимом мы пользуемся для получения We use this быстрой mode to get динамики quick жалобы dynamics при неотложных состояниях, when there are urgent conditions, acute conditions для of the patient, восстановления функций организма. to restore the organism's functions. Ну и сочетаем этот режим And we can combine this с mode D0, with с D1. D0, D1 D- сочетаются. 0 or D1. На примере, когда мы сейчас разбирали зону, When we looked at the обработки, example of our вот то, что на treatment zone, слайдах, мы уже это something which you see on отработали the slide, практически. we Вы worked просто с ними, я practically on повторяться that. не буду. Вы с этим ознакомьтесь. please read the information about it on the following slides. На этом слайде то, что мы делали, вот проиллюстрировано, как мы начинаем, On как this slide, продолжается работа. it shows how we did our work, how to begin it and how to continue. И еще раз повторим, что работать можно And once again, целым we'll say электродом, that всей площадью you can электрода, use the его whole surface of the частью, если мы electrode, some отрабатываем part of this electrode surface, if we зону if we небольшую. stimulate local Но area. оба электрода должны быть в контакте с But кожей. both electrodes must be in contact with the skin. Можно прибор перемещать, стоять на одном месте. You can move the electrode along the skin. You can hold it in one place. Положение электрода вертикальное. The position of the electrode is Кожа vertical, должна быть естественной. and the То skin есть must be natural, which means перед проведением скэнер-процедуры before не skin наносить кремов, procedure, you мази. don't apply any
creams or ointments. Кроме того, мы не рекомендуем за 2 часа до скэнер-процедуры принимать душ, ванну. And we recommend not to bathe 2 hours before the procedure, at least 2 hours before the procedure. На коже отображается информация, все, что происходит во Since the внутренних skin целях, reflects our information, меняет кожное everything сопротивление, которое which happens считывает inside the прибор. organism, Он so с it этим is работает. reflected on the И skin если and it вы changes the skin перед impedance. процедурой And if before the procedure you принимаете душ, take a вы shower, смываете эту you информацию. shower off this information. Конечно, from your что-то skin. вы найдете, Of course, you may find something, но более качественно but it will вы be все better, эти признаки обнаружите, and you will be если able to find эта more signs информация будет на if this коже information сохраняться. is kept on the skin. И работаем мы по определенному вектору, перемещаем Again, кожу, we work не along our хаотично, general vector, not in по the chaotic определенным manner, законам, but чтобы эту according to информацию general считать principles как to можно be able to read the точнее. information precisely. Физические проявления любой болезни на The коже physical всегда signs of any относительны. disease on the Они skin не are always зависят similar. от диагноза, They возраста don't и пола depend on the пациента, diagnosis, age and sex of the patient, силы и длительности заболевания. of the intensity and duration of his or her disease. И мы, в общем-то, эти отличительные признаки And these physical signs is и what we потом are с ними looking for. работаем для того, чтобы получить динамику. And we work along them И to вот эти on признаки, them то, что to мы get the positive ищем на dynamics. коже, это называется асимметрия, The physical signs а again, самые which we are маленькие looking for, проявления, are самые called яркие, asymmetry, and the это малая асимметрия, smallest которая для but нас brightest signs максимально are called важна. small asymmetry. Ну и работаем мы еще, повторяем, для того, чтобы And once найти again, эти признаки we малой work асимметрии, to получить find динамику, the signs не of просто small так, asymmetry чтобы and get поработать прибором. dynamics. Теперь мы поговорим, как же на коже может проявляться эта асимметрия. Now we're going to speak Что мы about ищем? how these signs can show themselves on the skin. What exactly we are looking for. Прилипание. So the first is stickiness. Когда прибор при When it is перемещении difficult to move вдруг the device начинает тормозить. along the skin, Движение when we его move it очень over the skin, затруднено. and Бывает its так, movement, что прибор сдвинуть с места просто невозможно. sometimes it could be as hard as so hard you cannot move the device Елизавета, over the когда skin. работала на руке, When Elizabeth worked, у нее она сразу on her это hand, прилипание обнаружила. У on нее her arm, на одном участке she прибор, found в it общем-то, отказывался at one zone of the перемещаться. skin, so the device just wouldn't move along it. Может быть, изменение звука при перемещении прибора. Вы уже We can слышали. find there что could be a достаточно change in the такой noise the выраженный device makes. звук мы слышим, как работает We прибор. usually Причем hear a distinct noise while мы it уже is с вами in потренировались на operation. разных частотах. Звук And имеет разную at тональность. different frequencies, there is a different tonality of the noise. И работая прибором, в So while we are working on участках problem звук может zones or in some исчезнуть, areas, отсутствует. the И sound вот can когда be этот участок can cease был completely, звука нет, появился звук. and then Точно the так же area мы where участок where the sound was not и работаем hearable, на we этой mark this zone and continue конкретной stimulating it звука по такому же алгоритму, по такому using же the правилу very смотрим, same в каком algorithm, векторе у using the нас very звук same rule, which vector появляется, и the начинаем sound appears, отрабатывать, пока
звук не появится. Не And we обязательно continue working on it восстановить until the sound Ну, appears. It до is not динамики necessary to появился completely звук, restore уже the sound, динамика but не было. when the sound Потом appears, звук it's already появился. positive dynamics. We didn't have it previously, now we have it. Одно из наиболее частых проявлений – это появление красных пятен. One of the которые most мы тоже frequent уже понаблюдали. У Алексея, у signs is the Елизаветы появление red гиперемии, spotting, hyperemia, либо бледности. or it could be paling. Может быть, на покрасневшем таком гиперемированном фоне появляются пятна бледности. So on the red spot, there could be pale dots. То же самое мы So выбираем it's the same. We самое choose яркое, самое маленькое. the brightest Если and the smallest spot. это гиперемия и So if it's несколько reddening, гиперемированных or пятен, there are several red spots, мы смотрим, какое из них ярче и меньше по размеру. we decide which one is the brightest and the smallest. Где информация у нас сконцентрирована That means максимально. the information И is точно так же concentrated in this по point. такому, And где again, using the проверяем. very same vector and the very same rule, где отрабатывается we check быстрее, where dynamics appears first. и меняем скорость We обработки change the на более такую speed of интенсивную. Очень хорошо stimulation, поменять еще и частоту, and it will be very good if we also change the frequency or used frequency modulation. Если это And бледные пятна, we stimulate until the dynamics appear. то же самое выбираем самое маленькое пятнышко. и So if there's a pale отрабатываем spot, динамики. we choose the smallest and the palest И мы and с вами говорили stimulate о it until нарушении dynamics. чувствительности при And one more отработке. thing which we spoke about was Может быть, в каком-то the difficulty in sensitivity of a certain point. на каком-то участке Мгм. либо очень острое So восприятие some areas can be сигнала, very sensitive, либо вообще others can be отсутствие totally воздействия. insensitive to the stimulation. Когда мы с вами будем разбирать индивидуально дозированный режим D1, When we are looking at the individually dosed, там mode признаки асимметрии мы будем под then розовым asymmetry показателем signs определять. would be judged on the dose signs. Ну, теперь мы повторим все это на иллюстрации. Now let's look again at the illustration. Прилипание. Stickiness. При перемещении прибор не While we передвигается. move И мы the отрабатываем device, it suddenly восстанавливаемое stops, and we work on the zone, движение прибора. trying to restore the smooth movement of the device. Отрабатываем до Red динамики. spotting, И динамика we гиперемии stimulate может until быть dynamics. следующей. It could, Пятно может the стать spot can pale больше down. по размеру, но It can побледнее. increase in size and pale. Внутри побледневшего пятна могут появиться Inside светлоизлучения. the spot, you can see small Пятно может pale inclusions. фрагментироваться, It либо could get изменить свою fragmented форму. or change its form, its Изменить shape. форму, либо фрагментироваться. It can Это get все fragmented. динамика. Если These мы are all signs of dynamics, какие-то of positive вот dynamics. изменения увидели, этого достаточно для обработки. When we see Для прекращения any работы. of these, it is enough Точно to так же stop бледное пятно, оно stimulating. может поменять The next one is a pale цветообразное, spot. It can redden, уменьшиться, it can become либо larger, отработать до нормы. or it can normalize in color. Изменение звука. The changes in the sound of working device. Нет звука. The sound may Либо disappear, звук атипичный. or грубый. the sound could be atypical. И восстанавливаем до нормального звучания Try to прибора. return it to the normal, usual И точно sound. так же нарушение чувствительности. And the last one is Нечувствительный участок. И distortions in работаем sensitivity.
For example, Пациент говорит, да, insensitive чувствую сигнал. area could be restored to normally sensitive area again. Очень важно работать не хаотично, а по вектору. As we say, it is very important not to work chaotically, but along certain vectors. На зоне, вот мы с вами отрабатывали And зону, while stimulating the мы zone, работали по генеральному вектору и разобрали we worked along general для vector отработки малой асимметрии, когда мы работали в and форме along the теста vector of the small asymmetry. четырех направлений. When we moved our Помимо device in этих 4 directions in the form of векторных in the shape of a движений, cross. у нас есть Apart еще from these directions of movement, we have вектор more для обработки горизонтали. vectors. Помните, я вам Horizontal говорила, что vector. через место жалобы можно работать по The горизонтали. one which goes through active complaint zone. Когда я вам буду показывать горизонтали, это по горизонтали от центральной When I'm линии, от showing пары you центральной the линии, мы horizontals, работаем по горизонтали до центра и обратно. Я вам потом покажу это на картинке. I'll show it later in the Линейное такое picture. движение. So this linear movement, horizontal movement. Горизонталь, что там еще? Вот. И вектор может быть зеркальным, когда мы работаем в противоположных векторах. Vector could be mirrored Есть общий when we use методик, opposite называется vectors. In general шейно-воротниковая зона. Там как раз используется этот in the принцип. general techniques, which we call Зеркального color или zone, противоположного we use вектора. the Мы одну сторону opposite or отрабатываем mirrored зеркально vector. в одну сторону, We А work вторую on one сторону vector, следующим on one образом. zone Или, допустим, vertically, на животе мы можем работать. and В одну then we use сторону, the здесь в opposite другую side. сторону. То есть это называется зеркальный вектор. This is called a mirrored vector. Ну, тут даже с анимацией у нас посмотрели. We have slides with animation even. Ну, еще раз слайд, мы просто повторим. Мы практически отработали So то, что нарисовано на этом слайде. That's how we worked in И здесь practice. посмотрите направление движения, как мы And работаем. this slide shows Вот мы the directions of проблемную movement. зону on отработали the по problem zone. генеральному вектору. We stimulated Нашли it малую along the асимметрию. vertical. Ну, у нас у Алексея vector. она была здесь, We да? found small Ну, asymmetry может, она where будет по it was центру. this И in потом our patient. отработали And then we worked in different directions, в 4 in направлениях. 4 directions. Посмотрели, в каком направлении We- отрабатывается лучше. We saw И which в том direction направлении уже invokes продолжили better нашу response and работу по continued in the динамике. same direction until dynamics appeared. Мы с вами говорили, что прежде чем начинать работу, мы Before опрашиваем we start our пациента, treatment, we обязательно interview our осматриваем, patient, we если examine them. надо, If there прощупываем, is находим necessity, we какие-то palpate, места zones, спазма, we боли, find spastic гипотрофии places, мышечной. muscle or Делаем функциональные hypertrophy. пробы для того, чтобы We потом make нам functional оценить tests качество нашей работы, насколько to мы to be able to assess the quality of our work еще later, очень how важно, far we could если есть restore какая-то organism боль, functions. которую мы будем And one more important устранять, thing, if there is a pain which we need to relieve or remove, вот по it is important to десятибалльной find шкале, насколько out, ты to оцениваешь ask our свою боль. patient how he assesses the pain on a 10 scale, И 10-point при scale. работе считается достаточной наша And работа, when we work, если мы
it is considered На a good result 50% уменьшили боль. if we Хорошо, если manage мы совсем to убрали. relieve the pain by Но если мы 50%. половину убрали Of course, боль, if we это remove уже it completely, считается it's very очень good. хороший But результат. even 50% produces acceptable result По with good 10-бальной dynamics. шкале, если он оценивает боль, 8 баллов. So on a 10-point scale, it's good if the patient assesses the result as 8 points. И пациент говорит, а теперь 3 балла. Как ты оцениваешь? Теперь 3 балла. Sorry, if he initially assessed his pain as 8 points, and then after we treated the area, he says that now I feel there's on this scale, on the same scale, it is 3. Но если он говорил 8 баллов, But if he